ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோடிங் பழகலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ஏலியன் டிக்ஷனரி. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த லீட் கோட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன ஆக்சுவலாக கேட்குறாங்க, நம்ம என்ன அவுட்புட் ஃபார்மேட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு வாட்டி லீட் கோடில் பார்த்துட்டு திருப்பி இங்கே வருவோம். ஸோ இதுதான் அந்த லீட் கோடில் கொடுத்துருக்க ஏலியன் டிக்ஷனரி ப்ராப்ளம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே இது ஹார்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன டிஸ்கஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, there's a new alien language that uses the English alphabet. ஸோ இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டை யூஸ் பண்ணியே ஒரு ஏலியன் லாங்குவேஜ் இருக்குது. ஸோ ஓவர் த ஆர்டர் அமாங் த லெட்டர்ஸ் இஸ் அன்னோன் டு யூ. ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் உங்களுக்கு ஏ இஸ் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் பி செகண்ட் லெட்டர் அண்ட் சி கம்ஸ் ஆஃப்டர் பி அப்படின்றது ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஆர்டர் இஸ் நோ லாங்கர் தேர் இந்த நியூ லாங்குவேஜில். ஸோ யூ ஆர் கிவன் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஏலியன் லாங்குவேஜஸ் டிக்ஷனரி. ஸோ வேர்ட்ஸ்ன்ற ஒரு அரே வந்து இட்ஸ் கோனா கண்டைன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் லைக் திஸ், where the strings and the words are sorted lexicographically. ஸோ லெக்சிகோகிராஃபிக் சார்ட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு இப்படி ஹவர் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா they already gave a description, but it's nothing but it's alphabetically ordered. ஸோ இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் பனானா கம்ஸ் ஆஃப்டர் ஆப்பிள் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டிக்ஷனரியில் ஸோ தட்ஸ் வாட் த லெக்சிகோகிராஃபிக்கல் சார்ட்டிங் இஸ் அபவுட். ரிட்டர்ன் அ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் த யூனிக் லெட்டர்ஸ். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸ் எல்லாமே லெக்சிகோகிராஃபிக்கலாக சார்ட் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ரிட்டர்ன் அ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் யூனிக் letters in the new alien language sorted in lexicographically increasing order by the new language rules. If there is no solution, return empty string. If there are multiple solutions, return any of them. ஸோ இங்கே வந்து அவுட்புட் ஃபார்மேட் என்னவாக இருக்கும் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலாக கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் லெக்சிகோகிராஃபிக்கல் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் கேரக்டர் in the language டு லாஸ்ட் கேரக்டர் இந்த லாங்குவேஜ். ஸோ இப்போ இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜி வரைக்கும் ஸ்டார்டடாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ சேம் வே இந்த ஏலியன் லாங்குவேஜில் இருக்கிற ஆர்டரில் இட்ஸ் ஆல்ரெடி சார்ட்டட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிகர் அவுட் இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வேர்ட்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ வி ஆர் கம் அப் வித் த ஆல்ஃபபெட் லிஸ்ட் இன் த சார்ட்டட் ஆர்டர். ஸோ அது வந்து சொல்யூஷன் இல்லாமல் கூட போகலாம். ஸோ மேபி இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து இட் கேன் பி கான்ட்ராடிக்டரி. அது என்ன கான்ட்ராடிக்டரி சிச்சுவேஷன் அப்படின்றத நம்ம சொல்யூஷன் அனலைஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம். பட் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் தெர் இஸ் நோ சொல்யூஷன். இன் தட் கேஸ் ரிட்டர்ன் எம்டி ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒருவேளை மல்டிபிள் ஆர்டரிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா வி கேன் ரிட்டர்ன் எனி ஆஃப் தம் அப்படின்றது என்னதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து சொல்யூஷன் பார்ப்போம். பட் தீஸ் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் தட் யூ நீட் டு கன்சிடர். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸை வச்சு வி நீட் டு கம் வித் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இல்லைங்களா? பட் இன் அடிஷன் டு தட் இந்த மாதிரி 2 கண்டிஷன் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் கால் பவுண்ட்ரி ஆர் கார்னர் கேசஸ். இது வந்து ஸோ டு டெஸ்ட் யுவர் டெப்த் இன் கிராஸ்பிங் த கொஸ்டின். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் இது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா? ஸோ தே ட்ரை டு கெட் த மேக்ஸிமம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா WERTF கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு வேர்டு இருக்குன்னு பார்த்தா, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் சார்ட்டட் லெக்சிகோகிராஃபிக் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ இது ஃபஸ்ட் வேர்டு, இது செகண்ட் வேர்டு. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டிக்கலி இந்த வேர்டு வந்து இட்ஸ் ப்ரெசிடிங் திஸ் வேர்ட் ஆர் இந்த வேர்டு வந்து ஃபாலோயிங் த ஃபஸ்ட் வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இது வந்து இட் டேக்ஸ் மோர் டு எக்ஸ்பிளைன். நான் போர்டில் வரும்போது திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து இவங்க ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்க ஆர்டர் என்னது, லெட்டர் ஆர்டர் என்னது, இதுதான் WERTF. இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி இல்லைங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ இன் தட் கேஸ் இட்ஸ் லைக் கிவிங் A and B, யூ சே A, B இஸ் த ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இங்கே Z and X கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ZX தான் ஆர்டர் இல்லைங்களா? அப்போ வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ZX Zன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து Z இஸ் கம்மிங் பிஃபோர் X இல்லைங்களா? பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the same Z is repeated after X. ஸோ இது வந்து இன்வாலிட். ஸோ இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க. இஃப் தெர் இஸ் நோ சொல்யூஷன், இந்த நோ சொல்யூஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் இன் தட் கேஸ் வி ஆர் ரிட்டர்னிங் எம்டி ஸ்ட்ரிங். ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவன் ஸோ ஃபார். ஸோ இதை பற்றி இன்னும் லிட்டில் மோர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஐ திங்க் இட் நீட்ஸ் டு பி ஆடட். நான் அதை போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் see it in the board. ஸோ நம்ம லீட் கோடில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் டிஸ்கஷன் பார்த்தோம். பட் ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஆஸ் சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அஸ் வாட் வி சா இன் லீட் கோட். ஏன்னா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எதுக்காக கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஐ திங்க் இன்டர்னலி தே வாண்ட் டு டெஸ்ட் யூ how fast you can learn a new thing and how fast you can unlearn what you learned before. இதுக்கு சொல்லும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும்.
ஸோ இது ஏன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிக்ஷனரியில் உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் ஆர்டரிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இப்போ வந்து அபாக்கஸ்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது. அண்ட் தென் ஃபியூ பேஜஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பனானான்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும். அண்ட் தென் ஃபியூ பேஜஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் மை பி அனதர் வேர்ட் கால்ட் டெல்டா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் டிக்ஷனரி இல்லைங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஸோ இந்த டிக்ஷனரியில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஆர்டரிங் என்ன இருக்கும். ஏ இஸ் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் தென் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை பி அண்ட் தென் ஆஃப்டர் ஃபியூ லெட்டர்ஸ் டி கம்ஸ் ஓவர். ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஏக்கு அடுத்தது தான் பி வரும், பிக்கு அடுத்தது தான் டி வரும். ஐ மீன் தேர் குட் பி அதர் கேரக்டர்ஸ் இன் பிட்வீன் ஆல்சோ. ஸோ ஃபார் நவ் இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்ன. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்டரிங் இல்லைங்களா. பட் இதை வந்து ஸோ திஸ் இஸ் த லேர்னிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் ஃபார்வர்ட் வித் ஏலியன் டிக்ஷனரி ஆல்சோ. ஸோ ஏலியன் டிக்ஷனரியில் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து இதே மாதிரி ஆர்டரில் தான் இருக்க போகுது. ஸோ டிக்ஷனரி அஃப்கோர்ஸ் வில் ஹேவ் வேர்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் இல்லைங்களா. பட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸிங் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு யூ நீட் டு அன்லேர்ன் திங்ஸ். ஸோ இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற ஆர்டரிங்கே ஏலியன் டிக்ஷனரி ஃபாலோ பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் கொடுத்துருந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜி அண்ட் எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அது ரெண்டுமே வந்துட்டு டிக்ஷனரியில் இருக்கிற 2 வேர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு அதை வச்சு ஆர்டரிங் நீங்கள் சொல்லணும்னா ஜி எக்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எக்ஸ் ஜி கம்ஸ் ஆஃப்டர் எக்ஸ் இல்லைங்களா. இங்கே வந்து எக்ஸ் கம்ஸ் ஆஃப்டர் ஜி இல்லைங்களா. ஸோ தட் இஸ் வை யூ நீட் டு அன்லேர்ன் திஸ் திங். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம லேர்னிங் இப்போ வந்து ஸோ நம்ம லேர்னிங் ஃப்ரம் த இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி என்னது. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் கிவ்ஸ் இஸ் த ஆர்டர் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த கேஸில் வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தாலே தெரியுது பி வந்து ஏக்கு அடுத்தது தான் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஈஸி டு சே பி கம்ஸ் ஆஃப்டர் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கன்சிடர் an எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ் abacus followed by ant followed by apple. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் ஏ கிடையாது. ஸோ அடுத்து டிஃபரிங் கேரக்டர் என்னது. ஸோ அடுத்து பி இருக்குது, என் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வாட் யூ கேன் கன்சிடர் வாட் யூ கேன் கன்ஃபார்ம் என் கம்ஸ் ஆஃப்டர் பி இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ அடுத்தது பி வருது. ஸோ விச் மீன்ஸ் பி கம்ஸ் ஆஃப்டர் என். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இது அனதர் இன்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் த டிக்ஷனரி. ஸோ இப்போ டிக்ஷனரியில் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் சேயிங் த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் தட் இஸ் த லேர்னிங் தட் வி கேரி ஓவர் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் எம்பரசைஸ் இந்த leetcode டிஸ்கிரிப்ஷன் அஸ் வெல். ஸோ என்ன அன்லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்றது ஆப்வியஸ்லி இங்கிலீஷ் ஆர்டரிங் ஏ பி சி டி. ஸோ இந்த ஆர்டரிங் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ யூ நீட் டு அன்லேர்ன் திஸ் திங். ஸோ இப்போதைக்கு இதை மறந்துடுங்க. ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபாலோ திஸ் ஆர்டரிங் ஃபார்எவர். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ தெரிஞ்சிருக்கிற இன்ஃபரன்ஸ் என்னது. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் தான் நம்ம வந்து ஆர்டரிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் நீங்கள் இப்போ வந்து இன்னொரு வேர்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆண்டலோப். ஸோ இதை எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இட் வில் பி பிட்வீன் ஆண்ட் அண்ட் ஆப்பிள் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் ரெண்டுமே வந்துட்டு சேம் கேரக்டர்ஸ். தென் ஏஎன்டி ஆல்சோ. ஸோ தெர் ஆர் 3 கேரக்டர்ஸ் தட் ஆர் காமன் டு போத் வேர்ட்ஸ். அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா த லென்த். ஸோ லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 கேரக்டர்ஸ் லென்த் இல்லைங்களா. இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 3. ஸோ தென் ஃப்ரம் தேட் வி கேன் டிட்டர்மைன் தட் திஸ் இஸ் இன் ப்ராப்பர் ஆர்டர் இல்லைங்களா. So that is one other condition that you need to infer from the question. So இப்போ ஒருவேளை இந்த வேர்ட் வந்து if it is going to occur before this ஆண்ட்டுக்கு முன்னாடியே இருக்க போகுதுன்னா so which means like it's a contradiction இல்லைங்களா. So we need to say in that case that is an invalid ordering. So அந்த கேஸில் தான் there is no solution. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது திருப்பி இதை வந்து ரீவிசிட் பண்ணுவோம். பட் ஃபார் நவ் ஐம் கிவிங் யூ ஹிண்ட் தட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அனதர் கன்சிடரேஷன். நம்ம ஹோல் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து கீயே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் தான். ஸோ அல்காரிதம்க்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர். பட் ஆல்சோ தெர் ஆர் கார்னர் கேசஸ் வேர் யூ நீட் டு அட்ரஸ் தீஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ வித் திஸ் வி வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் டு த ப்ரூட் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹார்டு ப்ராப்ளம். நீங்கள் LeetCode பார்த்த மாதிரி. ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷனுமே வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு கன்சிடர் லாட் ஆஃப் கேசஸ். பட் நான் ஐம் கோயிங் டு காம்ப்ளிகேட் அண்ட் டேக் மச் டைம் இன் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன். ஏன்னா ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வந்து இட்ஸ் தட்ஸ் த திங் தட் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் இல்லைங்களா. ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷனில் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் and you can use that as an approach if you forget about the optimal solution during the interview.
நீங்கள் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு திஸ் இஸ் அ வே டு சால்வ் அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கீ என்னது, ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபரிங் கேரக்டர் இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட்டு டிஃபரிங் கேரக்டர் அண்ட் தென் ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபார் ஐ இன் வேர்ட்ஸ். ஸோ வேர்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸு. ஸோ அதில் ஒரு வேர்டாக எடுத்துக்கிட்டு, ஸோ ஃபார் ஜே இன் ஸோ ஆக்சுவலி ஃபார் வேர்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ ஃபார் ஜே இன் வேர்டு, ஸோ ஒரு வேர்டாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அட்ஜசன்ட் வேர்டு வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் இட் இன் தட் வே. ஐம் சாரி, ஐ ஹேட் டு ரீரைட் தட் திங். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ரெண்டு வேர்டத்தை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் வேர்ட். ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க வேர்ட் லிஸ்ட் இல்லைங்களா, ஸோ அதில் வந்துட்டு ஃபார் எவ்ரி வேர்ட் நம்ம அந்த இதை லூப் ரன் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கோல் இல்லைங்களா. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டேக் 2 words at a time. So w1, w2 is equal to obviously words of I and then words of I plus 1. And I plus 1 க்கு நீங்கள் செக் வச்சுக்கங்க, because you know when you reach the last word there is no I plus 1 இல்லைங்களா. So you need to check those conditions. ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிட்டு then you need to do a if case. So if w1 of I is not equal to w2 of I plus 1. ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ த ஃபஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் டிஃபரிங் கேரக்டர் நீங்கள் வந்து adjacency லிஸ்ட்டில் பில்ட் பண்ணணும். ஸோ adjacency list will look something like this. So adjacency list nothing but connecting the characters together. So adjacency of w1 of I dot add of w2 of I plus 1. ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ தென் யூ would have built a adjacency list like what we want to retrieve the order இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் இதுதான், இந்த மாதிரி 5 வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃபரிங் கேரக்டர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ WR is same. ஸோ ஃப்ரம் தீஸ் 2 words you can say T, F comes after T இல்லைங்களா. ஸோ that's an order. And then from these 2 words, ER and ET, so you can say R comes after T. ஸோ R comes after Tன்றதை நீங்கள் இங்கே கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ R comes after or T comes after Rன்றதை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ and then இந்த ரெண்டு கேரக்டர் எடுத்தீங்கன்னா E and R இல்லைங்களா. ஸோ with that we can say R comes after E. So that is a brute force way to approach this problem. So ERTF இல்லைங்களா. So this is one way to retrieve the order. And of course with these two you can you would have guessed W comes before E. So connecting these two dot each other, so WERTF சொல்லிட்டு and this is not as straightforward as நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த எக்ஸாம் வச்சு ரன் த்ரூ பண்ணிங்கன்னா you won't get the result as straightforward as what we have written here, but it is a way to it is an approach to get to this solution. So நீங்கள் adjacency list build பண்ணுறதுனால you might get disconnected nodes like WE and then RTF வந்து தனியாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. So in those cases, yeah, you have two disconnected any two nodes connected to each other is called a graph. So you can say two disconnected graph கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த கேஸில் வந்துட்டு இட் இஸ் அப் டு யூ, பிகாஸ் நான் வந்து ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்கன்னு. ஸோ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் இதை பண்ணி நீங்கள் வந்து யூ கேன் ப்ரெசென்ட் ஆர்டர் அட் த எண்ட். அண்ட் த ஆர்டர் கேன் பி இன் எனி ஆர்டர் பிகாஸ் மல்டிபிள் சொல்யூஷன் பாசிபிள் அப்படின்றதுனால. அகைன் so this is one way to arrive at a solution. This is very very rudimental way of dealing with this problem, and this is not the entire solution yet. So let's spend more time on the optimal solution. I don't want to spend too much time on the brute force solution. So let's see the optimal solution. So optimal solution பார்க்க போகிறோம். So optimal solutionலையும் we are going to hold on to the same key இல்லைங்களா, first differing character. So first differing character நம்ம சொன்னது we will still hold on to, that is the main key. And we are going to add one more condition. So நான் problem description வந்து போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது I mentioned one more thing. So always the first or the preceding word in the list should be less in length than the the following word. So like antன்னு ஒரு வேர்டு இருந்ததுன்னா, ஸோ antelopeன்னு ஒரு வேர்டு இன்னொரு வேர்டு இருக்கிற சேம் லிஸ்ட்டில் it has to be right next to each other. So ant should be the say I na, it has to be I plus 1. So that should be the order. So it should not be the other way around இல்லைங்களா. ஸோ இந்த வேர்டு இந்த ஆர்டரை வந்து we need to maintain.
to make sure that we are not getting invalid answers. So இது வந்து as we are trying to find a solution for a hard problem, we need to consider the corner cases also. அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்மளோட optimal solutionல we are going to consider these two cases. So we need to check if the words are if they have the same prefix, then at least the length should be different between the first and second word, and second word obviously should be bigger than the first word. ஸோ தென் ஃபஸ்ட்டு டிஃபரிங் கேரக்டர் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். ஸோ இது ரெண்டு கீயாக வச்சு we are going to build a adjacency list. ஸோ adjacency list வந்து it's going to look something like this. நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எழுதி பார்ப்போமே. ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் adjacency லிஸ்ட்டில் இருந்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ with this we can say E comes after W, and then F comes after T இல்லைங்களா? ஸோ these two characters. ஸோ அதை எழுதிடுறோம். Then with this ER and ET, then T comes after R. So then E and R, so with that we can say R comes after E இல்லைங்களா? So this is called adjacency list. So adjacency list of W will have E. So let me write that down here. So adjacency list of W is equal to E. So this is called adjacency list. So with these conditions we are going to build the first differing character as an adjacency list. ஸோ இந்த மாதிரி adjacency list வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி adjacency list பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி each of them is an individual graph on its own இல்லைங்களா? So we can already see a intuitive relation between some of these things. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா T வந்து காமன் ஃபேக்டர் இந்த ரெண்டு இதுக்கும். ஸோ with that we can say R, T and F. This should be the relative order இல்லைங்களா? So now we combine these two to form a graph like this. And then is there anything that we can combine? So R இங்கே காமனாக இருக்குது. So E comes after R. So and then E, so this comes after W. ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்து பண்ணது இட்ஸ் அ மேனுவல் கம்ப்யூட்டேஷன் இல்லைங்களா? இதை வந்து நீங்கள் அல்காரிதமிக்கலாக சால்வ் பண்ணணும்னா தென் we are going to do a DFS. So and of course a graph can be traversed using multiple different algorithm, DFS, BFS, நிறைய சொல்யூஷன் சொல்லலாம். இங்கே DFS நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்துட்டு DFS is much easier to write in code because DFSல நீங்கள் வந்து you will initiate DFS in your main code. So and then it will call the DFS routine, and inside DFS you will once again call the DFS with modified parameters. So in the template வந்து it's going to stay the same for DFS for any problem that you want to follow. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து என்னோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இது வந்து DFS யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கிராஃப் பேஸ்ட் ப்ராப்ளமுக்கு we might use DFS. So there are some differing cases, and அந்த கேஸில் அது DFS இல்லாமல் வேறு சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் DFS யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இட்ஸ் as easy as to traverse the graph and find the order இல்லைங்களா? there is a catch over there also. So DFS யூஸ் பண்ணால் there is a little bit of corner cases that you need to address. So அது வந்து இந்த கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா இட்ஸ் ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் when you see a new language, new ordering. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ நான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்க ஆர்டரை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த DFSோட கார்னர் கேஸ் என்ன இருக்கும்னா, சே யூ ஹேவ் சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கிராஃப் வந்துடுச்சு நம்ம DFS வச்சு ரிசால்வ் பண்ணும்போது, அண்ட் there is going to be interesting case like this. ஸோ நம்ம DFSல என்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ ஃபஸ்ட்டு we go to the depth இல்லைங்களா? ஸோ ஏ பார்த்துட்டு ஏல இருக்க எல்லா சைல்டையும் ரிசால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் நம்ம இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஆர்டர் நம்மளுக்கு, இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி வருதுன்னா, ஸோ ஏ அண்ட் தென் சி அண்ட் தென் தெர் இஸ் பி. when we jump back and retrieve retract the path, we will get an order like this, but we know it's not true இல்லைங்களா? ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to use something called post order DFS. ஸோ போஸ்ட் ஆர்டர்ன்றது நம்ம பைனரி சர்ச்சில் பார்த்துருப்போம். So post order is nothing but you will traverse the path to see the last element in the path, and then you will start retrieving the nodes before that. So and அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், so do a post order and then do a reverse of whatever we retrieved so far. ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பண்ணிங்கன்னா we can arrive at the exact solution. ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு இதை சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ let me erase this one. ஸோ நீங்கள் போஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணணுன்னா we need to visit the last element இல்லைங்களா?
So first எடுத்தோடனே C எழுதிப்போம். So and then we need to go back to the parent again. So we will write and we won't write the parent yet because இந்த பேரண்ட்டுக்கான எல்லா சைல்டையும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேரண்ட் போகணும் இல்லைங்களா போஸ்ட் ஆடணும் போது. ஸோ தென் வி வில் ரைட் பி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வி வில் ரைட் ஏ இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ இதை ரிவர்ஸ் எழுதுங்க. ஸோ விச் வில் கிவ் அஸ் ஏபிசி. ஸோ அதான் சொன்னேன். ஸோ கிவிங் போஸ்ட் ஆர்டர் வில் கிவ் அஸ் திஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் தென் டூயிங் a reverse will give us this solution. So now you see how doing a DFS had a corner case like this and how we addressed it. So this should be the solution. This will give us a solution, for the entire alien dictionary problem. ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக adjacency list பில்ட் பண்ணிவிட்டு தென் டிஎஃப்எஸ் யூஸ் பண்ணி we thought we could retrieve the entire list. Then we address there could be a corner case like this. And then we did a post order plus reverse combination to retrieve the order. ஸோ இப்போ இதுலேயும் ஒரு கேட்ச் இருக்குது. ஸோ there could be a cycle. So that could be a cycle case. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த டிஎஃப்எஸ் மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இந்த மாதிரி கிராஃப் ப்ராப்ளம்லாம் there is always a possibility for cycle இல்லைங்களா. சே யூ ஹேவ் சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எட்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த கேஸில் வந்துட்டு அவர் டிஎஃப்எஸ் வில் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம்திங், ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் அண்ட் இட் வில் கீப் ஆன் கோயிங் திஸ் லூப் இல்லைங்களா. பிகாஸ் பிலேருந்து சிக்கு வரலாம், அந்த சிலேருந்து பிக்கு போகலாம், அந்த மறுபடியும் சிலேருந்து பிலேருந்து சிக்கு போகலாம். ஸோ இந்த கேஸ் இட் வில் கோ இன்டு அ டிஎல்இ கேஸ் in the lead code, time limit exceeded. Until then it will just keep on traversing the graph இல்லைங்களா. So how do you detect a cycle like this அப்படின்னா, we are going to maintain something called a visited dictionary. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், visited of the character, இந்த என்ன கேரக்டர் இருக்கோ ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ட்ரூன்னு செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நீங்கள் சியை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த சியோட விசிட்டட் டிக்ஷனரி வந்து நம்ம ட்ரூன்னு செட் பண்ணிப்போம். Then after you come back, you visit B and then you try to go to C. அதுக்கு அந்த சியை விசிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம், அந்த விசிட்டட் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுவீங்க. If it is true, then you just return false. False return பண்ணால் then you can wind up the entire case saying that there is no possible solution. ஸோ என்ட்ரி லிஸ்ட் வந்து no possible solution இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். இஃப் யூ டோன்ட் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஸோ பிக்கு அடுத்தது நீங்கள் வந்து இப்போ there is no cyclic graph like this, then after சியை முடிச்சுட்டு நீங்கள் பிஹேவ் போவீங்க இல்லையா, then you set it back to false. ஸோ இது கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தால் ஐ நோ இட் கேன் பி கன்ஃபியூசிங் when you see cycle kind of thing in a graph. பட் இது வந்து நம்ம குவைட் ஆஃபன் எல்லா கிராஃப் ட்ராவல்ஸிங்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ I suggest you pay attention to this and try to see how this works for yourself. பட் ஒரு நோடை நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஃபினிஷ் ப்ராசஸிங் அண்ட் தென் யூ கோ பேக். ரிகர்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ ரிகர்சிவ்னா நீங்கள் யூ டிக் டு த டெப்த் ஆஃப் த கிராஃப் அண்ட் தென் யூ கம் பேக் அண்ட் தென் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வேர் யூ லெஃப்ட் ஆஃப். ஸோ அப்படி வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு வரும்போது ஸோ யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த நோட் பட் யூ ஆர் நாட் பிரிண்டிங் த நோட், யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஏலேருந்து நம்ம சிக்கு போனோம். அப்போ வந்து ஏவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணவே இல்லை. சியை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிஏ பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஏவை பிரிண்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா. சியை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு பிஏ பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஏவை பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸோ in that case we traverse the path but we only process the nodes when we think it is the time to process the node. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ விசிட்டர்னு ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுக்கிறது இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் திங்ஸ் தட் வி ஹவ் சீன். ஸோ அது ட்ரூவாகவே இருந்ததுன்னா தென் விச் மீன்ஸ் லைக் வி ஆர் ஸ்டில் ப்ராசஸிங் த நோட் பட் வி ஆர் சீயிங் தட் நோட் அகெயின் அப்படிங்கும்போது வி ஆர் மீட்டிங் எ சைக்கிள். ஸோ அதுதான் சொல்ல வரோம். ஸோ in that case you need to return false. So far we have discussed what needs to be in the algorithm and what is the so the data structure நம்ம define பண்ணிட்டோம், தென் அல்காரிதமை இங்கே டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த அல்காரிதமுக்கு நம்ம கார்னர் கேசஸும் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ கார்னர் கேசஸ் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் a whole problem where you can see how a real world problem can be represented in a data structure and how can we implement, how can we choose an algorithm to resolve the problem and how can we address the corner cases. So I think in my opinion இது ஒரு நல்ல hard problem because you get to see the entirety of why we are using data structure and why we are using algorithm. So I hope this helps and let's write this down in algorithm and also see this in coding also. ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி அனாலிசிஸ் இது ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக நான் சொல்ல முடியாது, அது ஏன்னு நான் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் சொல்கிறேன். பட் பிஃபோர் தட் because we are traversing every word at least once, so if the word length is at least n characters, then we can say complexity is
almost t of n. So actually, so um, let me, so number of unique characters வந்து n ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, number of words வந்து m ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, then we can say it's n cross m இல்லைங்களா. பட் இட் இஸ் நாட் ஆஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் as பிகாஸ் நம்ம டிஎஃப்எஸ் யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஆர் டூயிங் அ ரிகர்சிவ் சர்ச். ஸோ ரிகர்சிவ் சர்ச் பண்ணுற எந்த ப்ராப்ளமுமே யூ cannot define how much depth it's going to be there. பட் யூ கேன் ட்ரை டு ப்ரப்போஸ் அ சொல்யூஷன் saying that பிகாஸ் நம்ம எல்லா யூனிக் கேரக்டரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாவது நம்ம பார்த்துருப்போம். தென் வி ஆர் ஆல்சோ லூப்பிங் ஓவர் எவ்ரி வேர்ட். ஸோ அதனால் இட்ஸ் கன்சிடரிங் எவ்ரி வேர்ட் ஹேஸ் எவ்ரி லெட்டர் as யூனிக் கேரக்டர், தென் we can say it's O of n cross m சொல்லலாம். This is a suggestion that it can be a solution, but I'm not saying this is the exact solution. And if anybody has any other suggestions for the complexity analysis for this problem, please feel free to throw it in the comments, and I will make sure to read through it and return your query. So space complexity, we are using adjacency list on extra use பண்றோம். And we are using we will use one more result array, but அதெல்லாமே வந்து constant size தான் இருக்கும் compared to the data set that we get. So அதனால you can always say space complexity is O of 1. So that is our complexity analysis. Now let's get to the algorithm part. So as usual, coding பார்க்க முன்னாடி நம்ம algorithm ஒரு வாட்டி எழுதி பார்த்துப்போம், so that we can be sure that what we have revised so far. ஸோ இந்த ஆல்கோ ஸ்டெப்ஸில் ஐம் கோயிங் டு ஹானஸ்ட் வித் யூ. ஸோ இது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால வி cannot match one-on-one with the code and also algo steps, but we will try to do our best to create as much detail as we can. The reason being, so now the DFS எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ DFS coding perspective it is much more cleaner, but it takes a lot to explain why we are doing such things inside DFS. But நம்ம key pointsலாம் நம்ம எழுதிடுவோம், so that we can at least have the template in which we are going to write the code. So let's get to the code. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி we traverse through the given word list இல்லைங்களா. ஸோ 2 words compare at every step. ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 words compare to find the length actually. ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி if the length ant and antelope னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ ant and antelope அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இதில் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் we need to make sure the length of second character is going to be bigger இல்லைங்களா. ஸோ compare length, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ if the length are equal, then we move on to the second step where we find the first differing character. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபரிங் கேரக்டர் நம்ம வந்து இந்த 2 வேர்டுக்கு இடையில கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Once you find that, add it to adjacency list. So this is the whole algorithm to find the adjacency list itself. Once நீங்கள் adjacency list பண்ணிட்டீங்கன்னா, use DFS to traverse the adjacency list. ஸோ adjacency லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம ட்ராவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். அட்ரஸ் த கார்னர் கேசஸ் இல்லைங்களா. ஸோ 3A கார்னர் கேஸ் which will be use a post order, so which will be to avoid ambiguous paths. So avoid ambiguous path. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், use post order DFS followed by reversing the output இல்லைங்களா. and then how to avoid corner case of cycle. ஸோ சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, then how do you avoid use a visitor dictionary. So இதுதாங்க ஹோல் கீ. அஃப்கோர்ஸ் I shortened it to very deep extent than what it is supposed to be, but because the கோடை வந்து நம்ம நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் குறைச்சிருக்கேன். பட் ஒன்ஸ் we see it in the code, then you will realize, oh, this is why we are doing. And of course it's hard problemன்றதுனால it doesn't mean that you watch this video on once and then you expect to understand. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் பார்த்த சோர்ஸ் வீடியோ வந்து I had to watch it like 5 times before I can understand the actual code. But I think I put a lot of perspective into how I understood things, so it's much more easier than what I had to do. So let's jump to the coding and see how it works out. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னது தான் இங்கே algorithm ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருக்கேன். ஸோ I think this is exactly what we saw just now. So
ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறது என்னென்னா adjacency list பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு எழுத போகிறோம். ஸோ adjacency list தான் இங்கே மெயின் கான்செப்ட் இல்லைங்களா? ஸோ adjacency list will be equal to பைத்தனில் இருக்கிற ஃபேன்சி கான்செப்டே வந்துட்டு யூ கேன் ரைட் மல்டிபிள் லைன்ஸ் ஆஃப் codes in just one line. ஸோ adjacency list என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to build a set. ஸோ செட்ன்றதை முன்னாடி நான் சொல்லலை. The reason being, I know I don't want to confuse you with the programming concept when we are trying to already explain a hard algorithm அப்படின்றதுனால. பட் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு கேரக்டருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு எம்டி செட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த கேரக்டர் எங்கேருந்து வருது, அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து வேர்ட்ஸை டீல் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் வேர்ட்ஸ்ன்றது தான். ஸோ ஃபார் எவ்ரி W in words we are going to see we are going to build a character. ஸோ அண்ட் கேரக்டர் வந்து for C in W. ஸோ இது வந்து eventually it will build a empty set for each character that we see. ஸோ இதை எதுக்காக பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, adjacency listன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் டிக்ஷனரி ஆஃப் ஹூ கம்ஸ் ஆஃப்டர் கரண்ட் கேரக்டர் இல்லைங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் நம்ம வந்து கரண்ட்டாக ஒரு 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 டிஃபால்ட் எம்டி டிக்ஷனரி ஃபில்அப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா தென் இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபில் அவுட் த எம்டி டிக்ஷனரி தேன் டு கிரியேட் ஈச் ஒன் ஆன் த ஃப்ளை இல்லைங்களா? தட் இஸ் வை வி ஆர் கிரியேட்டிங் adjacency list. It is a little bit harder to read, for the first case, but நீங்கள் ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is much easier. ஒரு லைனில் யூ கேன் ஃபினிஷ் எவ்ரி திங். ஸோ 2 ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ இந்த ஒரு இதில் என்ன சொல்லி இந்த அல்காரிதமில் ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டெப்ஸில் வந்து we are going to pick 2 words in each step இல்லைங்களா? ஸோ we are going to write it in such a way that for I in range of, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லென்த் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ லென்த் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு வேர்டுக்கும் we are going to start the comparison. ஸோ ஐ தான் வந்து ஐட்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து வேர்ட் 1, வேர்ட் 2 இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் we are going to pick the word which will be words of I and I plus 1. You need to make sure that we are within the boundary. We will do that in a few seconds here. ஸோ I plus 1 பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லென்த் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து சொல்லியிருந்தோம். இங்கே லென்த் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சொல்லியிருந்தோம். லென்த் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், மினிமம் லென்த் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மினிமம் லென்த்னா என்னென்னா 2 வேர்ட்லேயும் இருக்கிற காமன் கேரக்டர்ஸ். ஸோ தட் வில் கிவ் அஸ் த மினிமம் லென்த். ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் லைக் திஸ். மினிமம் ஆஃப் length of W1 and then length of W2. ஸோ ஆப்வியஸ்லி காமன் கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து மினிமம் லென்த்தாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ தட்ஸ் வாட் and they can be common or not common, but at least if we are going to check the common characters, then we are sticking to the common length between 2 strings. ஸோ அதுக்கப்புறம் we are doing the comparison. ஸோ இதை வந்து ஒரு if கேஸில் போட போகிறோம். ஸோ if length of W1, so W1 no is greater than length of W2. ஸோ இப்படி இருக்குன்னா, நான் முன்னாடி சொன்னீங்களா இது ஒரு வயலேட்டிங் கேஸ்னு, பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் வந்து வயலேட்டிங் கேஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அப்படி இருக்குன்னா we are going to return empty string. ஸோ let's do write the return statement. ஸோ return empty string. ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு கேஸுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்னா இப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி திஸ் டசன்ட் ஒன்லி கான்ட்ரிபியூட் டு த கேஸ் இல்லைங்களா? ஸோ இட் ஹேஸ் டு அகாமடேட் த அதர் கேஸ். ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு காமனாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து there have to be minimum length of characters which are common to both words, and then we can check for length வந்து previous wordக்கு வந்து பெருசாக இருக்கா இல்லையா. ஸோ that is why we are doing this way. இது கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும், பட் it is just a coding constraint. ஜஸ்ட் ஈஸியாக இருக்கணும், கோட் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக when you read the code it will make much more sense அப்படின்றதுக்காக அப்படி எழுதுறோம். பட் the concept is still the same whatever we explained in the problem description. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2 வேர்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த 2 வேர்டில் மினிமம் லென்த்தை எடுத்துக்கிட்டு, ஸோ இஃப் மினிமம் லென்த் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ப்ரீஃபிக்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா then we are going to check if length of W1 is the previous word is greater than the following word. In that case this is a violating case, so we are returning empty string over here. ஸோ இப்படி இல்லை, லென்த் கன்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா then we can go and build the adjacency list இல்லைங்களா? ஸோ we are going to see how we are going to do that. So for j in we are going to use another for loop. So for j in range of minimum length. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மினிமம் லென்த்துக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து அந்த டிஃபரிங் கேரக்டர் இருக்க போகுது. அது ஏன்றது you have to pick 2 words and try to iterate that yourself, because when you do that you will realize, oh, this is what it means by writing this in code அப்படின்றது.
So once you figure out that part, then the point where it differs, so w1 of j is not equal to w2 of j. ஸோ அப்படி இருக்கிற கேஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் கூட நம்ம வந்து வி கேவ் அ ஹிண்ட் இல்லைங்களா. ஸோ அது சேம் திங் இங்கே வேறு எதாவது யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் இது மட்டும் தான் சொல்யூஷன் சொல்லியிருந்தோம். பட் ஹியர் வி ஆர் டூயிங் லிட்டில் மோர் பை டூயிங் லென்த் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல வந்து அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்குதோ, தென் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் தட் டு த அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் இல்லைங்களா. ஸோ விச் வில் பி வாட் இஸ் த கேரக்டர் விச் வில் பி w1 of j. ஸோ w1 of j. ஸோ adjacency லிஸ்ட் வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் கேரக்டர் இஸ் டு செட் மேப்பிங் இல்லைங்களா. ஸோ இட்ஸ் அ டிக்ஷனரி, பட் ஆல்சோ இட்ஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் டிக்ஷனரி. ஸோ அதனால் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அ ஆட் சாரி இட்ஸ் அ செட் அப்படின்றதுனால we are going to use add. இது வந்து அரே வந்தால் we would have used append இல்லைங்களா. ஸோ that's the difference over here. So add of w2 of j. So that will be the addition. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் யூ டோன்ட் நீட் டு யூஸ் தீஸ் டூ வேர்ட்ஸ் எனிமோர். ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு வேர்டோட ஃபுல் லென்த்துக்கு தான் நீங்கள் அதை ஐட்டேட் பண்ணுறீங்க இல்லைங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் எடுத்தீங்கன்னா தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஹியர். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த வே டு கோ அண்ட் யூ ஷுட் ஸ்டாப் ஹியர். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து கீப் ஆன் கோயிங்னா தென் யூ வில் ஃபைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் பில்டிங் த திங். பட் அப்படி இல்லைந்து டிக்ஷனரி ஒர்க் ஆகுது இல்லைங்களா. ஃபஸ்ட்டு டிஃபரிங் கேரக்டர் மட்டும்தான். டிஃபரிங் கேரக்டர் வந்து வி டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட். ஸோ வி கேன் பிரேக் ஹியர். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் டிஎஃப்எஸ் இல்லைங்களா. ஸோ டிஎஃப்எஸில் நான் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து இந்த இந்த கார்னர் கேஸை நோடி போகிறீங்க. தென் ஆல்சோ யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த மெயின் டிஎஃப்எஸ். ஸோ டிஎஃப்எஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தட் இன் அவர் ஆக்சுவல் கோட் இல்லைங்களா. ஸோ டிஎஃப்எஸ் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எனி கேரக்டர். ஸோ நம்ம இப்போ adjacency லிஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. adjacency லிஸ்ட்டில் கேரக்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி இன் ஆர்டர், பட் யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் த டிஎஃப்எஸ் ஃப்ரம் எனி கேரக்டர் இல்லைங்களா. ஸோ ஐம் கோயிங் டு சே DFS of character. So and then now we are going to define the actual DFS over here. So let's define the actual DFS. So DFS of that character over here. So இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி DFS is as simple as that. So main codeலேருந்து ஒரு DFS call வரும், then there is a method for DFS and inside that method you are going to call the DFS again இல்லைங்களா. So this is how it should be. ஸோ அண்ட் இங்கே வந்து நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி மெயின் கோட்லேருந்து சின்னு ஒரு கேரக்டருக்கான நீங்கள் எஃப்எஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இங்கே வந்து சி ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க, பட் இங்கே இட்ஸ் கோயிங் டு டிஃபர் இல்லைங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி நெய்பரிங் கேரக்டர். ஸோ ஐம் கோயிங் டு யூஸ் சம்திங் கால் நெய்பர். ஸோ ஹவு டஸ் த நெய்பர் கம் இன் டு பிக்சர் ஹியர்? that will be part of what we built so far இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணியிருக்க அந்த adjacency listலேருந்து we are going to retrieve the neighbor for each character. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்? for neighbor in adjacency of C. ஸோ அது டிக்ஷனரி இல்லைங்களா. ஸோ அதில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஸோ we are going to retrieve that and then do a DFS on the retrieved neighbor. So that is what is DFS is going to be. ஸோ ஓகே, நம்ம டிஎஃப்எஸ் ஃபுல்லாக ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டோம், தென் வி ஷுட் பி குட் டு கோ இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து இட் வுட் ஹவ் கிவன் அஸ், பட் நம்ம இன்னும் ரிசல்ட்டை பில்ட் பண்ணவே இல்லையே. ஸோ ஃபார் தேட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அ ரிசல்ட் லிஸ்ட். இந்த கோடு வந்து இப்படி மேலே கீழே ஜம்ப் பண்ணி எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். த ரீசன் பீயிங் ஐ ரைட் த கோட் ஒன்லி ஆன் அ நீட் பேசிஸ். ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுறதை மட்டுமே வந்து வச்சு கோடு எழுத ஆரம்பிக்கும் போது தான் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மேக் சென்ஸ் ஃபார் அஸ். நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நான் இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த என்டையர் கோட், இந்த கோடை நான் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு ரைட் த கோட் இன் ஆர்டர் ஃபார் யூ டு சி, பட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லைங்களா. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் ஜம்பிங் பிட்வீன் லைன்ஸ் ஹியர். ஸோ இப்போ நான் அந்த டிஎஃப்எஸ் சிம்பிளாக டிஎஃப்எஸ் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் குட் டெம்ப்ளேட் டு கோ ஃபார். பட் இந்த டிஎஃப்எஸில் நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ளூட் மோர் கேரக்டர் அப்படின்னு மோர் வேல்யூ அப்படின்றதுனால நம்ம ஐம் கோயிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த். ஸோ இப்போ டிஎஃப்எஸ் பண்ணிவிட்டு வி நீட் டு ரிட்ரீவ் த லிஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் அ திங் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ ரிசல்ட்னு ஒரு எம்டி அரே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த டிஎஃப்எஸ் பண்ணும்போது we are going to build a list over here. So let's say result dot append of C இல்லைங்களா. So this is how it's going to present the value for us. ஸோ இஸ் இட் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட்? நோ, நம்ம ரெண்டு கார்னர் கேஸ் நம்ம இன்னும் டிஃபைன் பண்ணல இல்லைங்களா. ஸோ ஒரு கார்னர் கேஸ்க்கு ஒன்று என்ன சொல்லியிருந்தோம், போஸ்டர் டிஎஃப்எஸ்னு சொல்லியிருந்தோம், இன்னொன்று வந்து விசிட்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ விசிட்டர்னு ஒரு டிக்ஷனரி நம்ம வந்து முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ visited is equal to an empty dictionary. We will use that in the DFS soon. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். ஸோ
நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி விசிட்டர்னா என்னது, ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த நோடை விசிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த நோடுக்கே திருப்பி வர போகிறீங்கன்னா, தென் யூ நீட் டு பிரேக் த லூப் அண்ட் சே இட்ஸ் a empty வேல்யூ டு ரிட்டர்ன். ஸோ அதனால் you are going to see if we have seen the character already. So if c in visited of so just visited, already அந்த கேரக்டர் விசிட்டட்ல நம்ம இருந்ததுன்னா, then we will see return whatever that's stored in the visited, because visitedல வந்து நம்ம வந்து either true or false ரெண்டுத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்களா. ஸோ if it is false then it is false. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் வந்து இந்த மாதிரி விசிட் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லைங்க, பிகாஸ் இங்கே வந்து டிஎஃப்எஸ் மட்டும் கால் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா. ஸோ தென் இட் நீட்ஸ் டு பி லிட்டில் மோர் எலாபரேட். ஸோ இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு, இங்கே தான் வந்துட்டு somewhat it differs from what we defined in the algorithm. ஸோ previously it was as simple as that டிஎஃப்எஸ் நீங்கள் கால் பண்ணால் போதுன்னு இருந்தது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஎஃப்எஸ் வந்து ரிட்டர்ன் வேல்யூ கொடுத்த உடனே we are going to define it here. ஸோ இப்போ டிஎஃப்எஸ் இங்கே வந்து ட்ரூவாக ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னு அர்த்தம், விசிட்டட்னு அர்த்தம். ஸோ சைக்கிள் இருக்க போகுது. ஸோ in that case it is not good for us. So we are going to say return empty string. ஸோ empty string ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இப்போ விசிட்டட் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ண போகிறோம், அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம விசிட்டட் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணவே இல்லை இல்லைங்களா. ஸோ ஆரம்பத்தில் எம்டி டிக்ஷனரியாக தான் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொரு நெய்பரையும் நம்ம வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கரண்ட் நோடை வந்து நம்ம வந்து ட்ரூன்னு செட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ விசிட்டட் ஆஃப் சி வில் பி ஈக்குவல் டு ட்ரூ இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ இதை வந்து இந்த லூப்பை முடிச்சு வரும்போது we need to set that back to visited will be set back to false. இல்லைனா you would be always setting that as true forever. ஸோ நம்ம வந்து நோடை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும்போது we need to make sure set that to false over here. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து இப்போ விசிட்டட் வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா, சைக்கிள் கேஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆம்பிகியஸ் பார்த்துக்கு வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் ஆர்டர் டிஎஃப்எஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ போஸ்ட் ஆர்டர் டிஎஃப்எஸ் ஐ திங்க் we are already doing that by using டிஎஃப்எஸ். பட் இங்கே வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி டிஎஃப்எஸ்க்கு ஒரு ரிட்டர்ன் வேல்யூ போட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ தட் வில் அஃபெக்ட் wherever we call the டிஎஃப்எஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் இங்கேயும் வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ டிஎஃப்எஸ் ஆஃப் நெய்பர் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், ரிட்டர்ன் ட்ரூ அனுப்புகிறோம். ஏன்னு சொல்லுங்கள், பிகாஸ் டிஎஃப்எஸ் ஆஃப் நெய்பர் வந்து ஆல்ரெடி விசிட்டட் நோட் பார்த்துருந்தா இட் would have received true இல்லைங்களா. in that case we need to return true also here. So this return true coincides with this return true and this return. So we are just aligning all the returns to help us avoid the cycle case. ஸோ இப்போ வந்து போஸ்ட் ஆர்டர் டிஎஃப்எஸ் ப்ளஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் ரிசல்ட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் சைக்கிள் இருந்ததுன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் ரீச் பண்ணும்போது யூ would have written empty string. சைக்கிள் இல்லை அப்படிங்கும்போது you are going to return whatever we stored in the result இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ வந்து we can do the reverse part. ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரிவர்ஸ் ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரேவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ we need to make sure that we are returning the exact string, because எங்கள் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் an array but rather a string itself. ஸோ அது வந்து ஈஸி, இட்ஸ் ஈஸி டு கன்வெர்ட் ஃபார் அஸ். பட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கன்வெர்ட், பிகாஸ் அதர்வைஸ் லீட் கோட் வில் த்ரோ எரர். ஈவன் தோ நீங்கள் வந்து அரேவா ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் you understand what it is going to be, but for lead code to understand you need to make things like this. இது வரைக்கும் எழுதினாலுமே I think interviewer will be okay because you understood the concept and you presented a way to solution, and yeah, so that is the right solution also. But just because lead code wants to see you giving you the output in the right format. நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்வேஸ் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லும்போது அவுட்புட் என்ன ஃபார்மேட் கேட்குறாங்க அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ the string format, so we need to return this string in order. ஸோ லெட் மீ மேக் ஷுர் ஒன்ஸ் மோர் நான் சொன்னதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன்னா அண்ட் ஏதாவது பக் இருக்கான ஒரு வாட்டி நான் கோடை பார்க்குறேன். ஓகே, adjacency list. Okay, so it's a set, empty set for each character and character and word and okay, WN words for I in range of length of words. In your for loop, we are iterating through the words and then we are doing another for loop. Oh, okay. ஸோ நான் இந்த எரர் கொஞ்சம் காமனாக பண்ணுவேன். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ். நான் அல்காரிதம் ஃபஸ்ட்டே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுறதுனால தென் ட்ரை டு ஆட் த கோட் அப்படின்றதுனால திஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. ஸோ திஸ் ஃபார் லூப் ஹேஸ் டு பி இன்சைட் ஆஃப் திஸ் ஃபார் லூப், பிகாஸ் நம்ம இங்கே வேர்டை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராசஸிங்க்கும் நம்ம இந்த adjacency list பில்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர். ஸோ we need to do a indentation over here. And then okay, so yeah, I see obvious problem. It has to be together.
ஸோ adjacency list வந்து dictionary இல்லைங்களா, ஸோ it cannot be like this. So and then dot add, that's fine. So dfs return visited neighbor visited c, friends false. Okay, so I think the rest of those things are fine. Let's see how it works out. Okay, accepted. um, okay, so this was running the other case, in case 1, case 2, case 3. ஸோ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணி பார்த்துருக்கு. ரன் டைம் வந்து 47 milliseconds. Okay, so far what we have seen is alien dictionary problem. நான் சொன்ன மாதிரி இது it's a little bit hard to understand because there's a lot of involved concepts in there, but I think overall I try to make it much more readable and much more sensible. என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து I think it would have made a difference to actual algorithm. I hope this explanation is useful for somebody, and if you have any comments, concerns regarding the solution, please leave it in the comment section and I will get to it. Thanks for coding with me today.